All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Погодите, нет, это же не те компании, я смотрю, да? Где? Где то, что нам нужно? Фонд развития. А, вот. Courtney. Шелдон. For God's sake. What's he got to do with this? А, вот теперь понял. I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. Ну, мы-то знаем, на самом деле, что Кортни здесь причастен. Что он с ребятами наркоту угнал, за которую сейчас все тут. 17:58. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. Так, подожди, куда ты уже приехал? 18 degrees, 17 minutes. The lot number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. The registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. 1876988 divided by 90,000, yes. 76988 divided by 90,000, yes. Классный калькулятор, да? 20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? 21 буква английского алфавита. У, окей. У. Let's see what the site is worth to them. Какой там номер был? 1876988. 62, 88. 62, 88. 62, 88. 69, 88. 62, 88. 69, 88. 69, 88. The book value is $350. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Просто жесть, да? Строят дома из картона. И наваривают на этом деньги. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Блин, что-то их многовато. Бум, 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 бум. Throw out the guns. Бум. 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 Как он стреляет, я не понимаю, сквозь стены. Поднимай, шляпу поднимай. Понятно. Все. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's here. important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund?
You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. Сейчас Джеку будет плохо, похоже. Dirty cops and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Конечно. Something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Алло, алло. Jack Kelso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. Сейчас будем всех убивать. Всех убивать будем. Всех негодяев. Давай. Макет. Ну. Дамочка, стойте. Стойте, у вас такая заводная музыка играет в автомобиле. Стойте. Да стойте. Стойте. Что происходит? Я верну. Не переживай. Зато тут музыка. I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Жестко. Какой свитер? Я вообще в футболочке. Свитер прикольный. Классный свитер. Вообще. Все, понеслась.
Got you now, motherfucker. You're surrounded and your buddies are dead. That's a kill. Real clever, asshole. I'm gonna find you. Real clever, asshole. Тихо. Держись. All right, man, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. Да иди нафиг! Тут жесть. Ничего себе домик. Вот это вот Мишка. Так, пока есть шанс. Становимся рядом, фотографируемся. Я вот в такой позе прям. Как я зверь. Прям... Разрывать! Джек смотрит такой на меня и скажет: дебил дебилом. Господи боже мой, пройди ты эту игру наконец. Сколько можно меня мучить? Ты посмотри на мое лицо недобитое. Боже мой, и этому человеку дали геймпад в руки, сказали: и проходи игру на стриме. Боже мой, что с тобой не так? Джек в шоке. There he is! Blast him! Что, точно? You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Них! I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Нехило он так сразу. Where are you, damn it? Christ. Please rest. Вот это реально мне Макс Пейн напоминает. О, нет. О, нет! Воу! I got you. Без шляпы никуда. Кто в шляпе, тот и сильнее. Помните, какие шляпы были мощные в «Мафии»? Стреляешь человеку в шляпу, он только с 3 либо с 4 выстрелов в голову умирает. Так что шляпы... Кстати, а здесь можно было, интересно, сменить костюм? Ладно, сейчас не до костюмов, конечно. Куда идти, блин? Jack Kelso. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here?
I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard. What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Ну, стол нужно осматривать, да? А, газетка. Фонд развития пригородов. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. Подождешь. Скорую ему. Сейчас я вызову. Фонд развития пригородов обещает построить 10 тысяч новых домов. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Чтобы было на кого повесить вину, все. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe. Courtney. I hoped that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Вот кого нужно брать с потрохами. Дока. Он мне сразу с первого раза, с первого кадра не понравился. С самой первой газетки. Все. Все, он за всем этим стоит. Нужно его брать. Имя, количество, дата. Рой Эрл. Рой Эрл. Все куплены. Ё-моё. Все в доле. Понятно. Окей. Окей. Вот почему Рой нас сдал. Потому что он уже был куплен. That's a hell of a payroll. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. И сейчас он будет нам говорить, что это не я, у меня ты в сейфе ничего не нашел, да, давай докажи, там еще что-нибудь такое. Уголовное досье на доктора Фонтейна. О, папа. Ну-ка, доктор Харлан Джей Фонтейн причастен к распространению наркотиков в Лос-Анджелесе и его окрестностях.
Пользуясь своим положением психиатра, он сбывал наркоторговцам и наркоманам большие партии контрабандного морфина, которые выдавал за лекарства для пациентов. С 18 июля по 3 сентября 1947 года арестовано 22 человека, которые утверждали, что эти лекарства выдавали для снятия симптомов различных психиатрических расстройств. Полицейские, проводившие аресты, не обратили внимания на схожесть этих случаев, и в силу малозначимости этих преступлений и того факта, что уголовные дела возбуждались в 4 разных отделениях, Центральная Голливуд Юниверсити и Хайленд Парк, но никаких действий в дальнейшем предпринято не было. Да. Весело. 7 сентября 1947 года после длительного допроса подозреваемый Барклай назвал имя своего Фонтейн. Стенограмма допроса, бла-бла-бла-бла-бла. Барклай утверждал, что организованной им сделки с Уилли Фонтейн выступил в роли продавца. Бла-бла-бла. Согласно данным отдела нравов, Фостер является доверенным лицом Майера Холлиса Коэна. Бла-бла-бла. Нифига не успеваю читать. Затем, что с сентября 2012 года редактор Фонтейн посещал галантерейный магазин в Сансет-Бульвар, принадлежащий Майеру Харрису Каину. 3 раза доктор Фонтейн задержался внутри больше, чем на час. 15 сентября, спустя 2 месяца после его последнего визита в магазин, партия морфина стоимостью 4000 была перевезена из дома в Брентвуде в складское помещение на востоке центра города, откуда морфин бесследно исчез. По мнению этого полицейского, доктор Харлан является важной фигурой в деле незаконного оборота и распространения наркотиков в Лос-Анджелесе. Ну вот. Теперь у нас есть. У нас все есть. По мнению этого полицейского, доктор Харлан является важной фигурой в отделе незаконного оборота и распространения наркотиков. Но это ж мы читали уже. Все, хорош. Сойер, Джонстон, Голдштайн, Морелли. Ну-ка. Some sold up. The others obviously didn't know the lengths these sons of bitches would go to. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. Что ж теперь I'm at будет-то? Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires, and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! Фонд развития пригородов прикрыли раз и навсегда. Та-та-там. А сейчас мы будем, наверное, расследовать убийство Кортни Шелдона и доктора Николсон Электроплейтинг. Any news from Jack? There's a statewide APB out on him. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help?
We go after the other side of the equation. Jack has a legion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. With the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon, and we have to be on the other side ready to help him. Christ, what was that? Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. All units, reports of an explosion. Alternative location is south of Santa Monica. West of, stand by for further. All units, car 88K reports an explosion downtown. Repeating, 88K is reporting an explosion downtown. All units, stand by for further. Downtown? Can't be. All units, explosion location Вот is это somewhere in поворот. Wilshire. Car 14 Adam reports the address. Units, stand by for further. We have looters around the corner. Cuff them or put them down. We need to get this area under control. You don't shoot at cops, you little prick! Get that bastard cold! Now ain't the time to be looking for a profit, asshole! А ну стоять, сволочь! Да куда ты? Тебе лишь бы полазить, Коул. Мозги. Вот это поворот. Ни хрена ж себе шандарахнуло-то как. Какого фига тут бабахнуло? Что это было? Jesus. I'd never seen nothing like this. I wish I could say the same. It's like a bomb's gone off. Jesus Christ. Вы видели тот взрыв? Poor people. We gotta find out what went down. Ну офигеть. What in God's name happened here? Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. I mean, look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor is going on television, appealing for calm. Television? Who can afford one of those things? Anything to go on? We're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with anything. Worlds turn upside down. Then it's time for us to do our jobs. Vaporized. Oh, brother. Вот этого реально я не ожидал, ребят. Ну ладно, убийство убийствами, поджоги поджогами, но чтобы бомбануть центр города... Пипец. Что? Что только что было? Well, good. Thank you very much, son. And you think it went okay? Couple of hiccups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. We'll get better with practice. That maybe goes for me too, son. Да, надо использовать интуицию. Спасибо за подсказку. Серьезно надо. No, Mr. Mayor, you came across as very resolute. Мэр. Еще одна морда. Окей.